Hi students, the next video on the Unit 3 functions and pointers is about the parameter passing methods. To a function, we just pass arguments and they are also called parameters in some cases. What are parameters? When a function gets executed in the program, the execution control is transferred from the calling function to the call function that we already know and executes the function definition, and finally it returns back to the calling function. This is the exact scenario. ஒரு ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல் என்னாகும், எக்ஸிக்யூஷன் கண்ட்ரோல் காலிங் ஃபங்க்ஷன்லேருந்து கால்டு ஃபங்க்ஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். இப்போ மெயின்லேருந்து ஃபேக்டோரியல்ங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணும்போது கண்ட்ரோல் மெயின்லேருந்து ஃபேக்டோரியல்ங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஃபேக்டோரியல் ஃபங்க்ஷன் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணி முடிஞ்ச உடனே கண்ட்ரோல் மறுபடியும் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகிடும். This is what actually happening. ஸோ இங்கே பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, பேராமீட்டர்ஸ்ங்கிறது அந்த டேட்டா வேல்யூஸ் அல்லது இன்புட்ஸ் நம்ம பாஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஃபங்க்ஷனுக்கு, அதை தான் we call them as parameters. They are also called as arguments at certain instances. அதை parametersனு சொல்லலாம். So parameters are the data values that are passed from the calling function to the called function. For example, factorial of n, bracket குள்ள n எழுதுவோம் இல்லையா, that n is called as the parameter. But the parameters can be passed in two different ways. So that is what we are going to see in this video. Before going to that, we'll just see two different types of parameters. They are of two types, namely actual parameters and formal parameters. Actual parameters na enna appadina, function call la irukudhu illaya, and parenthesis kulla எழுதுறோம் இல்லையா, they are called as the actual parameters. And the parameters are arguments that appear in the function header and that are used inside the function definition are called as the formal parameters, right? So actual parameters and formal parameters. So these are the two different categories of parameters. So parameter passing. When the actual parameters are passed, or when a function is called, the values of actual parameters are passed to the formal parameters, right? So they are done in two different methods. Either it could be passed by value or it could be passed by reference. Pass by value அப்படிங்கறத call by value னு சொல்லலாம், pass by reference call by reference னு சொல்லலாம். So pass by value அப்படின்னா என்ன? First one is pass by value or call by value. In this method, the actual value of the parameters are copied to the formal parameters. So actual parameters அப்படிங்கிறது நம்ம ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேரியபிள்ஸ் உடைய வேல்யூஸ். அந்த வேல்யூஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கால் பண்ணுறோம் இல்லையா, அந்த ஃபங்க்ஷனில் இருக்கக்கூடிய பேராமீட்டர்ஸ்க்கு, அதாவது ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு காப்பி ஆகிடும். the values will get duplicated, right? ஸோ இப்போ இங்கே ஒரு 5னு பாஸ் பண்ணிங்கன்னா அங்கே 2 5ஆக மாறிடும். So what happens is that the changes made on the formal parameters will not be affecting the values of the actual parameter. So function குள்ள நீங்க ஏதாவது அந்த வேல்யூல சேஞ்ச் பண்ணீங்கன்னா அது கால் பண்ற ஃபங்க்ஷன்ல அஃபெக்ட் ஆகாது. We'll see an example for the technique call by value or pass by value. So the popular example is the C program to swap two values. So here we start with the preprocessed directive section and then the function prototype. The function name is swap and it is going to swap the values of two integers. So the input arguments are of data type int comma int. Return, this is not going to return any value, so the return type could be void. So it's written as void swap int comma int. Finally it terminates with a semicolon. This is the function prototype. The main function, we have two variables num1 num2 ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம், 10, 20. ஸோ ஸ்வாப் பண்ண முன்னாடி என்ன வேல்யூஸ் இருந்தது, ஸ்வாப் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன வேல்யூஸ் இருக்குன்னு ரெண்டாக பிரிண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ printf before swapping we have two values num1 and num2 are printed. Then you make a call to the function swap, right? The function takes the arguments as num1 and num2. And the call function call ஆகும்போது என்ன ஆகும், immediately function will be called. Inside the function we have three statements that we generally use to swap the values. So values swap பண்றது நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்றது இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட், temp equal to a equal to b and b equal to temp.
to swap the values of two variables using a temporary variable. So that statements are called and the function gets executed and the function is completed. Then the control is transferred to the printf statement. printf statementல swapping அப்புறமா என்ன values இருக்கு அப்படிங்கிறது display பண்றோம். num1ல என்ன இருக்கு, num2ல என்ன இருக்குன்னு display பண்றோம். With that we end the main function. So now what happens? The values of num1 is copied to A, the value of num2 is copied to B, and then the swapping occurs and then we just complete the program. Now the output goes like this. See, the values have not been swapped. So what could be the reason? So num1 is equal to 10 and num2 was equal to 20 before swapping, and even after swapping the values remain the same. They have not been swapped. The reason is this method is called by value method, where only the values are passed. Right? When the values are passed, the values get copied. Values என்னாகும், num1ல இருந்து Aக்கும் num2ல இருந்து Bக்கும் காப்பி ஆகும். காப்பி ஆகுறதுனால values என்ன ஆகுது, they get duplicated. ஸோ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸாக மாறும். இங்கே ஒரு 10 இருக்குது, அங்கேயும் ஒரு 10 இருக்கும். மெயின்குள்ளே ஒரு 20 இருக்கும், ஸ்வாப்லேயும் ஒரு 20 இருக்கும். ஸோ எங்கே ஸ்வாப்பிங் நடக்குது, ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஸ்வாப்பிங் நடக்குது, and the swapping is between A and B. And this will not cause any change in num1 and num2. So here I have just used different names. இதே A and B ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி, the same effect will be there. The reason is, just look at this picture. Here we have num1 and num2 stored in different locations, say 1000 and 1100. They have the values 10 and 20. இப்போ இந்த values என்ன ஆகுது, function call பண்ணும்போது they are copied to A and B. So A and B also get the same values 10 and 20 respectively, and A and B are stored in different locations, 3000 and 3200 for example. Right? இப்போ ஸ்வாப்பிங் நடக்கும்போது temp equal to A equal to B, B equal to temp நடக்கும்போது A and B ஓட values என்ன ஆகும், swap ஆகும். So they have got swapped. So A is 20 and B is 10. But what happened to num1 and num2? They remain the same. So after the execution of the program, these are the memory location contents, and we are just printing the values of num1 and num2, which are at address 1000 and 1100, and the values remain the same. So call by value la enna agum, values duplicate agum. The changes that are done inside the function for the formal parameters will not affect the actual parameters. So what do we do? The variables num1 and num2 are called actual parameters, and the variables A and B are called as the formal parameters. The value of num is copied to A and the value of num2 is copied to B. The changes made on A and B do not affect the values of num1 and num2. So this is the case with call by value. So here duplication occurs. Now coming to call by reference. So reference means address, right? So in this method, instead of passing the values, we are just passing the addresses of those values. So the actual parameters directly pass பண்ணாம அந்த actual parameters எங்க ஸ்டோர் ஆகியிருக்குதோ அந்த அட்ரஸை நம்ம ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு பாஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ அட்ரஸை பாஸ் பண்ணுறதுனா கிட்டத்தட்ட உங்களோட அக்கௌண்ட் நம்பரை இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்குற மாதிரி. சரி, ஸோ வென் யுவர் ஃப்ரெண்ட் வாண்ட்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் சம் அமௌண்ட் டு யூ, so what do? We generally provide our account number. Account number is nothing but the location or address in which my amount is stored. ஸோ என்னோட அமௌண்ட் எங்கே ஸ்டோர் ஆகியிருக்குதோ அந்த அட்ரஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது he will be transferring some amount to that address. So the change occurs in my account. Similarly, when you pass the address of the actual parameters to the formal parameters, the changes will be done in that memory location itself. ஸோ ஆக்சுவல் பேராமீட்டர்ஸுடைய அட்ரஸை ஃபார்மல் பேராமீட்டர்ஸ்க்கு அனுப்பும்போது என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் அது அந்த மெமரி அட்ரஸ்லேயே நடந்துடும். அதாவது மெமரி லொக்கேஷன்லேயே நடக்கிறதுனால the changes will just immediately have an effect. So address reference அப்படின்னு சொன்னாலே we have to use pointers, right? So here we are just going to pass the pointers as parameters. So the changes made on the formal parameters will affect the values
of the actual parameters since the memory locations are directly accessed. We'll just see the same example. Now we'll see an example for the call by reference technique. We'll just consider the same example of swapping the values of two variables. So here we just write the preprocessor directive section and then the function prototype. The function prototype will be written as two pointers passed as inputs. So in input argument normal values kadayadu, they are addresses, so they have to be mentioned as int star. Right? The function name is swap and the parameters are two pointers or two addresses int star comma int star. So asterisk use பண்ணோம் அப்படின்னா பாயிண்டரை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ரெஃபரன்ஸ் மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி எழுதிக்கணும். ரிட்டர்ன் டைப்பில் வாய்ட் நீங்கள் எழுதிக்கலாம். ரைட்? அந்த ஃபங்க்ஷனுடைய டெஃபினிஷனில் எழுதும்போது ஃபங்க்ஷன் ஹெட்டர் எழுதும் இல்லையா, அப்போ இன்ட் ஸ்டார் ஏ கமா இன்ட் ஸ்டார் பின்னு எழுதிக்கலாம். தி திங் இஸ் தட் A star A and star B are going to be just pointers. Coming to the main function, here we have two variables num1, num2 with values 10 and 20. So similar to the previous example, we are just displaying the values of num1 and 2 before swapping. Swap பண்ண முன்னாடி என்ன values இருந்ததுன்னு display பண்ணிக்கோங்க before swap. Then you make a function call. In the function call, we are not just passing the variables values, but we are passing the location of those variables. So swap of ampersand num1 comma ampersand num2. ஒரு வேரியபிள் உடைய அட்ரஸை மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஆம்பர்சன் சிம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்கேன்எஃப்ல யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா. சிமிலர்லி ஸோ we are just passing the address of num1 and address of num2 as arguments. And then after swapping, what happens? The values of num1 and num2 are displayed on the screen as output. Right? Coming to the function, ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன வரப்போகுது, not normal values but the address of two different variables. So they have to be accessed through pointers. அதனால் ஃபங்க்ஷனில் ஹெட்டரில் கொடுக்குற ஆர்குமெண்ட்ஸ் என்ன கொடுக்கணும், in star a comma in star b ன்னு கொடுத்துக்கணும். And inside that we are going to access the values at those address. So star a ampersand கொடுத்தா address, அதே மாதிரி star a ன்னு கொடுத்தா ஏங்கிற லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடிய values அப்படிங்கிறது அர்த்தம். So temp equal to star a equal to star b equal to temp. அதாவது star a equal to star b னா என்ன ஆகும், ஏங்கிற லொக்கேஷனில் இருக்கிற வேல்யூக்கு பிங்கிற லொக்கேஷனில் இருக்கிற வேல்யூ வந்து சேர்ந்துடும். ரைட்? ஸ்டார் பி ஈக்குவல் டு டெம்ப்னா என்ன ஆகும், டெம்பில் இருக்கிற வேல்யூ பிங்கிற லொக்கேஷனுக்கு வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ லொக்கேஷனில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகும். நாட் த வேல்யூஸ் சேஞ்ச் பட் த வேல்யூஸ் அட் தோஸ் லொக்கேஷன்ஸ் ஆர் சேஞ்ச்ட். ஸோ ஹியர் வி ஹாவ் தி அவுட்புட் லைக் திஸ். Before swapping, the values were 10 and 20 for num1 and num2, and after swapping the values are 20 and 10 for num1 and num2. Now let's see with just diagrams of the memory locations, what happens there. num1 num2 ல என்ன இருக்கு, values 10 and 20 at locations 1000 and 1100 respectively. Right? This was the value, these are the values before the swapping. So swap function call பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, a and b variables get the addresses of num1 and num2. Right? a and b எங்க ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு, address 3000 address 3200ல ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு. a and b க்கு என்ன வேல்யூஸ் வந்து சேருது, 1000ங்கிற அட்ரஸும் 1100ங்கிற அட்ரஸும் வந்து சேருது. Right? So the middle portion are the values stored those variables. So 1000 1100 வந்து ஸ்டோர் ஆகுது. ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு, ஸ்டார் ஏ அண்ட் ஸ்டார் பி ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஸ்டார் ஏனா என்ன அர்த்தம், ஸ்டார் ஆஃப் 1000 அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸ்டார் ஆஃப் 1000 மீன்ஸ் த வேல்யூ அட் லொக்கேஷன் 1000. ஸோ த வேல்யூ அட் லொக்கேஷன் 1000 இஸ் நம்பர் 10. ரைட்? ஸோ 10 இஸ் கெட்டிங் ஸ்வாப்டு வித் த வேல்யூ அட் லொக்கேஷன் 1100. 1100 has 20. So 10 and 20 are swapped. So after swapping, these are the contents of the addresses 1000 and 1100. So என்ன பண்ணுறோம், வேல்யூஸை ஸ்வாப் பண்ணாமல் அந்த அட்ரஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூஸை ஸ்வாப் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்வாப் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுது, வாட் எவர் சேஞ்சஸ் யூ ஆர் டூயிங் இன்சைட் த ஃபங்க்ஷன்
it is also done in the memory location. ஸோ அந்த மெமரி லொக்கேஷனில் யாரோட வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா NEM1 உடைய வேல்யூவும் NEM2 வேல்யூவும் இருக்குது. NEM1 எங்கே ஸ்டோர் ஆகியிருக்கு at address 1000 has now the value 20. At 1100 we have the variable NEM2. Now NEM2 has the value 10. So the values got swapped. So when the memory locations are accessed directly, whatever you make in the function will be reflected back in the main or calling function also. So this is what is you call as call by reference. So just the explanation in words. The addresses of the variables NEM1 and NEM2 are copied to the pointers A and B. So the memory locations of those variables NEM1 and NEM2 are accessed directly, and hence the changes made on the point variables A and B affect the values of the actual parameters NEM1 and NEM2, right? So just 3 programs for you to practice. The C program to swap two numbers using pass by value and pass by reference. You just rewrite the program and practice. Next thing is to sort the list of numbers using pass by reference. Sort a list means you should use an array. ஒரு அரேயை நம்ம அப்படியெல்லாம் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக பாஸ் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் an array can have 100 values even n number of values இருக்கலாம். அந்த அரே அப்படியே பாஸ் பண்ண முடியாது, அரேயோட ஸ்டார்டிங் வேல்யூவை மட்டும்தான் பாஸ் பண்ணணும். ஸோ யூஸிங் தட் யூ ஹாவ் டு ஜஸ்ட் டூ this sorting inside the function. You just try it out. Next thing is to find the maximum of given 3 numbers using parameter passing. So this is by call by parameter method, call by value method, right? So here you can just find the maximum of 3 given numbers. So 3 numbers pass பண்ணனும் அல்லது 3 addresses pass பண்ணலாம். நீங்க என்ன மெத்தட்ல வேணா யூஸ் பண்ணலாம். Practice these programs. So if you have any doubts with this, you can just query at any time. Thank you.